moment that many people are so excited to know what are we going to have that will start our day. And in this episode, we'll be back at Johari Rotana Hotel right here in Dar es Salaam. Kuna local food, Indian food, Chinese food. Ambapo hapo ni local food, unapata real Tanzanian food. Wakati wa chila, wakati wa kumimina na vitumbua vyote vinatumia mchele. Na hii hapa inatumia gluten free ngano hiyo. The smell is amazing. The bouquet is very rich, nutty, creamy, chocolatey. You just enjoy everything in here. Do not miss for more this Sunday at 7:30 p.m. only on Capital Television, your channel of choice. Karibu katika msimu mwingine wa CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Jisajili kupitia www.crdbbankmarathon.co.tz uwe sehemu ya wasambaza tabasamu watakaochangia ujenzi wa kituo cha afya ya mama na mtoto, matibabu ya kina mama wenye matatizo ya fistula na watoto wenye matatizo ya moyo. Kujisajili ni shilingi 45,000 tu kwa mtu mmoja na shilingi 40,000 kwa mtu mmoja katika kikundi cha watu 30. Mbio za CRDB Bank Marathon 2023 zitafanyika Agosti 13 mwaka huu katika viwanja vya The Green Oyster Bay jijini Dar es Salaam, zikiongozwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Capital News tonight. The government lodges 4 legal objections at the High Court in Mbeya against the case opposing Dar es Salaam Port Investment Agreement. TPDC says fuel scarcity caused by some companies hoarding the commodity. And in sports, interest in golf amongst Tanzanians is continuing to grow. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. The government has lodged 4 legal objections at the High Court of Tanzania, Mbeya Division, on the case opposing the investment agreement on the port of Dar es Salaam, filed by 4 independent advocates. Here's more on the report. The case opposing the investment agreement at the port of Dar es Salaam came up for mention at the High Court of Tanzania Mbeya Division, led by a panel of 3 judges of the High Court, after which the side of the Attorney General, led by Advocate Mark Mulwambo, claimed that the document with responses for the legal arguments for both sides have been completed and that the court can now start hearing the case. On their part, the independent lawyers who have opened the case against the Dar es Salaam Port Investment Agreement, led by Advocate Boniface Mwabukusi, said for the court to be fair, it should listen to the objections presented by the government and the primary case at the same time. After both sides reached agreement on proceedings, the chair of the panel of judges hearing the case, Judge Dastan Dunguru of the High Court of Mbeya, adjourned the case until July 25th this year, when it will be heard consecutively. Tanzania Petroleum Development Corporation TPDC has said that the fuel scarcity situation facing various parts of the country is due to some fuel companies hoarding their stock as they wait for new fuel prices to be announced. Imesema kwanza mafuta yapo. There is fuel, but as you know, challenges are inevitable in any business, especially when they project on scarcity of products. Traders tend to hold products
as a move of stimulating price fluctuation when the product is on high demand, as means of generating more profit. Pengine baada ya wiki bei zitapanda, basi nikiuza kwa sababu nimenunua kwa bei ya wakati huu, nikija nikiuza baadaye itanipa faida zaidi. Jukumu la kusimamia sekta, lakini pia serikali inaona mchango mkubwa ambao TPDC inaweza kutoa katika kupunguza utumiaji wa fedha za kigeni kama ilivyoeleza awali na mwenyekiti kabla ya kuondoka. A small three-seater military aircraft belonging to Tanzania People's Defense Force, the PDF, today crashed into Lake Victoria near Bukoba Airport in Kagera region after facing technical problems. 2 pilots in the plane survived the crash. Ambayo ilihusisha ndege ya jeshi la wananchi wa Tanzania. The accident involved a plane from the military force with 2 pilots, Major Leonard Revocatus Mkundwa, 45 years, Lieutenant Alex Venance Moshi, 30 years. The plane was on training and landed due to emergency. The pilots are doing well. There are no casualties, thus no any reported. Causes of the accident is yet to be discovered. Ilivyorudi mara ya pili ilikuwa kasi sana. Kwa mara tukaona inaingia moja kwa moja kwenye maji. Sasa tukujua ni abiria kama ni nani. Retired President of the fourth phase government, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, has called on African countries to continue implementing the first black president of South Africa, Nelson Mandela's vision of uniting, ensuring peace, justice and reconciliation amongst people in order to bring about development. Dr. Kikwete made the statement in Dar es Salaam during an occasion at the University of Dar es Salaam to celebrate the International Nelson Mandela Day. I admired the courage of Nelson Mandela to face the brutal apartheid regime, but also to persevere and endure the pain inflicted on him and his family. He was a master organizer and a strategist. He built an armed wing of the ANC and succeeded. The speech he made at the Rivonia trial was instructive and left an echo in our hearts and minds. Nelson Mandela subconsciously recruited many of us to South Africa's struggle. South Africa enjoys excellent bilateral relations with Tanzania, which are rooted in the unmeasurable support we received during the struggle for liberation. And we can never say asante sana enough to the government and the people of this great nation. Thank you very much again, Your Excellency. South Africa and Tanzania have been united together in a very strong and unbroken bond. I will relate a few incidents to link Nelson Mandela and the genesis of this relationship. In his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela explains he visited Tanganyika in 1962. Nelson Mandela's relevance to human rights today continues to be immense. He's a symbol of hope and inspiration for people around the world who are fighting for their rights. He showed that it is possible to overcome even the most difficult challenges through peaceful means and reconciliation. Farmers in Ruvuma region have urged the government to increase maize prices brought by the National Food Reserve Agency NFRA from 800 to 1,000 shillings a kilo in order to meet production costs incurred by farmers. Kilimo kina changamoto ngumu, kilimo kazi. Kwa hiyo tiwa mvatiola nate vatikwesa chidogo. Kilimo kazi jamani. Tunaomba itoke kwenye 800 ifike japo kwenye 1000, watufikirie na sisi tunaomba. Tipige na magoti chonde mtiola tavai kunena huko. Tiomba. Mahindi kwa kweli kwa sisi wakulima, kwanza nipende nishukuru serikali kwa kutuletea kituo kununua mahindi kwa bei ya shilingi 800 kilo. Na kwa namna moja au nyingine
tunaweza kusema mitaani na hapa tunashukuru zaidi kwanza hiki kituo kuwepo. Serikali kutuonea huruma kununua mahindi kwa shilingi 800. Lakini uitikio kwa ujumla sio mbaya sana, ni mzuri. Tunashukuru. Kutokana na hizi bei tunanunua tofauti na mitaani. Bei za hapa ni kilo shilingi 800. Lakini pia spidi kidogo imepungua kwa kiasi kidogo tofauti na mwanzo tulivyofika. Lakini pia changamoto ambazo tunakutana nazo, mahindi sio yanafika sio kwa ubora huo ambao tunautegemea. Now in Dar es Salaam, at a briefing with editors of various media houses, the President's Criminal Justice Commission has said among issues raised in the Criminal Justice Report can be addressed through public education on how to ensure Tanzanians get their rights, and for relevant authorities to make sure they adhere to the law while the processes to get efficient institutional systems to address rights are being implemented. Mimi naomba tuondoke hapa na kitu kimoja, elimu. Kuna watu wengi wanakosa haki kwa sababu hawajui. Na nyinyi vyombo vya habari ni mkondo wa kuelimisha jamii. Nimezungumza hapa habari ya traffic. Sheria ile ya traffic inasema nani mwenye haki. Lakini siku hizi kila mtu anaweka king'ora kwenye gari yake. Sasa elimu. Sheria nzuri hazifuatwi. Hizo sheria hazifuatwi. Watu haikuwa ni concern kubwa ya kwamba mtu afanye kitu kwa mujibu wa sheria. Kama ingelikuwa sheria zilizopo zinafuatwa, na hivyo ndio kadri tulivyokwenda uchunguzi wetu unaonyesha hivyo. Kama sheria zingefuatwa, hizi changamoto nyingi zisingekuwepo. Eneo la kwanza ni kwamba sheria hazizingatiwi. Kwa hiyo hata mwandishi mmoja hapa anazungumzia kwamba tuwe na sheria mama. Sasa kama sheria tulionayo haizingatiwi, tuendelee kutunga sheria tu? A renowned international artist, Simon Brady from Ireland, has started to climb up Mount Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. She says the visit to Tanzania and the decision to climb up Mount Kilimanjaro was contributed by the Royal Tour documentary. And that is the end of national news. International news follows up next after this break. Welcome back, and in international news. Ukraine's Ministry of Defense has said that it would consider all ships traveling to Russia and Ukrainian Black Sea ports as potential carriers of military cargo a day after Russia said the same. On Wednesday, the Russian Defense Ministry said all ships traveling through the Black Sea towards Ukraine would be considered to be potentially carrying military cargo on behalf of Kyiv, and said the flag countries of such ships will be considered parties to the Ukrainian conflict. President Yoweri Museveni has received a special message from the President of the Democratic Republic of Congo, Felix Tshisekedi, on matters of mutual interest. The message was delivered by President Tshisekedi's envoy, led by the State Minister for Regional Integration in DRC, Busa Nyamwisi, and the Special Advisor to President Tshisekedi, Tony Kanku. And that is all for international news. Business news is next. And in business news tonight, the Energy and Water Utilities Regulatory Authority, EWURA, has said that there is sufficient stock of fuel in the country to meet the demand, and that current fuel shortage challenges affecting some regions in the country caused by logistics problems of fuel tankers at the fuel depot.
kuridhisha kwamba mafuta yapo na hakuna changamoto ya upatikanaji wa mafuta. We have confirmed that there is enough, should not be any obstacle. The next move will be measures addressed by the Constitution, where laws have stipulated that whenever a company is holding fuel without any reason, its leaders can be taken to court and would either face imprisonment or nullification of business license. Farmers in Rukwa region have commended the government for increasing maize prices from 600 to 900 shillings a kilo, following complaints that prices before the changes were unprofitable prices. NFRA maize prices have increased in Sumbawanga. 1 kilogram will be sold by 900 shillings, Matai 800 shillings per kilogram. We have every reason to congratulate Honorable President for this move. This increase will make our lives better and shall manage to take our children to school. Probably we might be able to eradicate poverty in the country. Tanzania Insurance Authority, Regulatory Authority, TIRA, has started to take action against insurance companies that are violating laws and warned that legal action will be taken against those found causing beneficiaries to incur losses. About 16% of inspected vehicles had low standard insurance. Tanzania Insurance Regulatory Authority, through its liaison office, has took several measures, including imposing fines to service providers and all insurance companies that provide low standard insurance. And that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news. Golf stakeholders have said that the sport is gaining ground and has started to draw the attention of youth, with more companies participating in sponsoring various competitions. Hali ya golfu inazidi kupata mwamko. Watu wengi wameanza kuona uzuri wa golf, na tunapata idadi ya wacheza golfu inazidi kuongezeka nchini. Na kama leo nafikiri ni mfano mzuri. Hapa tulikuwa na mashindano, tumepata washiriki 124 kutoka vilabu 6 nchini hapa. Wametoka Morogoro, wametoka Dar, na Moshi TPC, na walio wengi wametoka hapa Arusha. Kwa hiyo kwa ni mwamko mkubwa sana. Nimeweza kudhamini mashindano haya ya golf kwa takriban miaka 4 sasa mfululizo, na mashindano haya yameweza kuwa ni mashindano endelevu kwetu sisi, kwa sababu tunaona jinsi mashindano yanavyokuwa kwa kasi, kwa sababu kwa namba tuliokuwa nayo mwaka jana tulikuwa na wachezaji 110 na mwaka huu tuna wachezaji 124. Katika hao wachezaji 124, wachezaji 45 wametoka nje ya mkoa wa Arusha. Kwa hiyo tunaona ni jinsi gani namba inavyokuwa na jinsi gani michezo hii inavyozidi kuongezeka, kwa sababu ukiangalia hali halisi iliyokuwa mwaka jana na mwaka huu, na pia tunaweza kusema kwamba inazidi kuwavuta watoto. Young Africans Dodoma Airport branch has taken part in a blood donation exercise, being part of the Mwananchi Week activities. Leo wanachama wa Yanga Airport na majirani zetu tumeshiriki zoezi la uchangiaji damu kabla ya siku ya kilele cha Mwananchi tarehe 22 na pale Dar es Salaam. Na kesho kabla ya safari tunatua ya kutembelea vituo vya watoto yatima kwa ajili ya kutoa watu zawadi zile ambazo tumezikusanya kwa ajili ya wenzetu wenye mahitaji maalum. Ukiwa na utaratibu wa kuchangia damu unapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu, lakini pia ni sadaka. Wananchi mnaosikia sauti hii, zoezi hili ni la kizalendo. Thawabu kwa Mwenyezi Mungu.
Masawire has been announced as the new JKT Tanzania and JKT Queens Football Club spokesperson. In another story, the Minister of Culture, Arts and Sports, Bindi Chana, has called on sports associations leaders who participated in the sports seminar to adhere to the requirements of good governance in their associations. Sasa hivi naona vyama mnaenda vizuri. Binafsi huko nyuma najua waziri unapokea barua, tuna mgogoro huu, tuna jambo hili, ndio ile aliyokuwa anasema hata katibu mkuu janja, lakini naona sasa hivi watu hata vyama mnaendesha kiprofession. Kwa kweli sijapokea barua kusema kuna changamoto hii. Nyingi ni zile ambazo ndogo ambazo ziko ndani ya uwezo wetu. Mimi nawapongeza sana. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night. (9:30) and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Karibu katika msimu mwingine wa CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Jisajili kupitia www.crdbbankmarathon.co.tz uwe sehemu ya wasambaza tabasamu watakaochangia ujenzi wa kituo cha afya ya mama na mtoto, matibabu ya kina mama wenye matatizo ya fistula na watoto wenye matatizo ya moyo. Kujisajili ni shilingi 45,000 tu kwa mtu mmoja na shilingi 40,000 kwa mtu mmoja katika kikundi cha watu 30. Mbio za CRDB Bank Marathon 2023 zitafanyika Agosti 13 mwaka huu katika viwanja vya The Green Oyster Bay jijini Dar es Salaam, zikiongozwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Welcome back. If you're just tuning in, this is CAPITALTV, ndio kwanza tunaanza, and in this episode usually tunaongelea stories ambazo zimetrend throughout the week. Tunachagua
chache kati ya nyingi ambazo zimetrend wiki nzima. Na in studio usually niko mimi leo, niko Khadija Zimbwe pamoja na Sebastian Koloa. Tukikupeleka kwenye story ambazo wiki hii zimegusa headlines nyingi Tanzania na nje ya Tanzania. Tunalisali zima. Kinachotakiwa ni wewe kuwa pamoja na sisi, especially kwenye hii segment ya kwanza ambayo inafanya wewe updated kwa vile ambavyo vilitokea wiki nzima. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vimetokea kwa watu ambao ni wafuatilia mambo ya sports, kuna issue ya dirisha la usajili, na sasa hivi if you tune into radio stations nyingi ambazo zina vipindi vya michezo, mimi nasema vipindi vya michezo ya mchezo wa mipira wa miguu peke yake, maana tunasikia story nyingi sana za mipira zaidi kuliko michezo mingine. The only stories ambazo zinasikika sasa hivi ni hayo maneno ambayo yalikuwa mwanzo yalikuwa thank you, sasa hivi kuna mambo ya welcome. Ndio. Sasa tunaona reactions tofauti, tunaona watu wakishangilia, ukisikia jina fulani unasikia watu yeah, and sisi wengine tunabaki aha, afu tunaishia hapo. But the most exciting thing ni dirisha la usajili wa wachezaji, lakini drama zake. Kwamba hizi drama ndo sisi zinatufanya sasa labda tuweze kutamani kujua nini kinaendelea. Maana unasikia huyu kaibwa airport, huyu sijui kaibwa wapi, huyu sijui imekuaje, mara huyu alikuwa huku kaenda huku, huyu and previously we used to hear much about Simba na Yanga, lakini sasa hivi tunasikia tena kwenye timu zingine huko, unaanza kusikia na zenyewe zinapata kusikika katika kipindi hiki, which is a very big thing. Tunaona how much football is growing na kila mahali kuna excitement ya kukaribisha wachezaji wapya. Dirisha na drama zake, wiki hii kumekuwa na drama gani? Kwanza mchezaji wa muda mrefu sana wa Simba, Jonas Mkude amehamia Yanga. Nafikiri ndio the longest, nafikiri ndio mchezaji aliyecheza derby nyingi zaidi katika klabu ya Simba kwa waliokuwepo mpaka sasa hivi kabla hajaondoka yeye. Lakini pia nafikiri ndio mchezaji ambaye amekaa muda mrefu sana, sina uhakika, lakini nafikiri ndio mchezaji aliyokaa muda mrefu zaidi Simba kwa kikosi hiki cha msimu uliopita kilichopita kama sikosei. So hiyo ilikuwa drama mojawapo, lakini pia haya mambo kwamba labda wachezaji wazuri wakubwa wanaweza wakaondoka kama Maele anaweza kaondoka Yanga sio nani. So yeah, so unajua the thing is, and to a layman out there about sio mtu wa sports elewe ni kwamba wakati mchezo unachezwa habari zinahusu mchezo. Sawa, wakati ligi inaendelea stories zinahusu ligi. Ligi hamna. So there's a lot of stories. Yeah. Sasa ligi ikiwa hakuna ligi haipo. The next big thing ni kitu chochote kitakachotokea kinachohusu mchezo. Kwa hiyo kama sasa hivi usajili unahusu mchezo. Ili kufanya mashabiki waendelee kuwa karibu na klabu yao, lazima uwatafutie namna ya kuwavutia. Na sasa hivi with the social media and what not, it helps. Umeona? Imebadilika. Na hii sio Tanzania tu, hii ni dunia nzima. Mambo ya usajili na nini na jinsi ambavyo wanajiandaa watu, kuna timu ya graphics inajiandaa kwamba huyu atatambulishwaje kwa video gani, unajua zile vitu kama hivyo. And Yanga by the way are very good at this katika kutengeneza zile video clips. Sasa msimu uliopita kwa wanatumia zaidi, naona sasa hivi pia wameanza wanatumia pia cartoons na nini. It's really nice. Yani wanavyotambulisha mchezaji inakuwa interesting kwenda kuona kwenye page yao. Lakini pia hiki kitu nafikiri Yanga wanakifanya, sijajua kama Simba wameanza au na Azam na wengine. They get sponsorship from the videos za kuwatangaza wale wachezaji wapya. So they're making money out of it as well. Umeona? Yani kwamba ile video au ile picha ya kumtangaza mchezaji mpya aliyeingia inakuwa sponsored by. Wacha. Kwa sababu si ule ndio muda ambao watu wengi watakuwa kila saa wana refresh kuangalia ametangaza marketing strategies hizo. You know? And then pia kile kitendo cha kuweka muda maalum. Artists, musicians have been doing this for a very long time. Kwamba album yangu itaachiwa kesho saa 6:30. Inafanya watu wawe eager to wait for it, right? Na hata numbers zinaongezeka kuliko kusema tu mwezi huu hapa katikati. So wao nao hiyo kwamba saa 7 mchana kesho. Okay. So as haya mambo yanaendelea na tunaona next week kama sikosei kutakuwa kuna ile wanaita nini? Wiki ya Yanga ama wiki ya Mwananchi.